আসসালামু আলাইকুম। iPhone 11 এলসিডি রিপ্লেসমেন্ট করব। তো এটা হচ্ছে এলসিডি iPhone 11। তো আমি এটা এখন ফিক্স করব। তো কীভাবে ফিক্স করতে হয় দেখেন, এটা হচ্ছে ব্রোকিং। তার জন্য আপনারা একটা নাইফ নেবেন। ব্রোকিং এলসিডি, এটা একটা নাইফ নেবেন, নাইফ নেওয়ার পরে ওপেন করে নেবেন। তারপরে স্ক্রু ডিসকানেক্ট করে নেবেন। ব্যাটারি ডিসকানেক্ট করে নেবেন, এলসিডি কেবল রিমুভ করে নেবেন। তো এটা হচ্ছে এলসিডি। আমি এখন এলসিডি ফিক্স করে নিব। প্রথমত ফেস এটি ডিসকানেক্ট করবেন। তো এটা হচ্ছে এলসিডি ব্রোকিং এলসিডি। আমি এখন নিউ এলসিডি ফিক্স করে নিব। তো এলসিডি ফিক্স করে নিয়েছি। তো আপনারা এখন এলসিডি মাদারবোর্ডে ফিক্সিং করে নেবেন। ব্যাটারি শেষ হয়ে গেল। এলসিডি ফিক্সিং হয়ে গেছে। তো এখন স্ক্রু ফিক্স করে নেবেন। এই যে দেখেন, আপনারা চাইলে iPhone 11 এলসিডি ফিক্স করতে পারবেন এভাবে। তো ফিক্স করার পরে অবশ্যই স্ক্রুগুলো ফিক্সিং করে নেবেন।